Hello everyone. In this video, we are going to discuss about optoelectronic devices from chapter 14 Semiconductor Electronics. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋಟೋಡಯೋಡ್, ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Nantara, we are going to discuss about the concept which are not yet asked in the examinations. Everything will be covered in this video. Please watch the video completely without skipping. First ನಾವು photodiode ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. What is photodiode? Write a use of it. Photodiode is a semiconductor device that converts light into electrical voltage signal. Its use, photodiode is as a photo detector. Basically photodiode ಅನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ಲೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಇಸ್ photovoltaic effect. It will be always operated under reverse bias. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಅನ್ನ ಲೈಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟಿನ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಜಂಕ್ಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ electric field across the junction due to the presence of the unneutralized ions. It will be collected and it will give rise to an EMF. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿದೌಟ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಮೀಟರ್. ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫೋಟೋಡಯೋಡ್ ಅಟ್ ಎ ರೀಜನ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಹತ್ರ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ವೀಪ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ emitter will start to show the deflection, indicating the presence of the current. With increase in the intensity of the incident light, the more number of electrons hole pair will be created due to the increase in the number of photons incident on it. Obviously, more charge carriers generated, which will increase the flow of the current, and hence there will be increase in the deflection in the emitter, indicating that there will be rise in the intensity of the light. Obviously, intensity of the incident light is directly proportional to the flow of the current in the circuit. Explain how light emitting diode works. LED ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, they will cross the junction, and ಈ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಹೋಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರೀಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ಸ್. ಯೂಶುವಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ 1.8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ emitted energy will be in the form of photons.
As the forward current increases, intensity of the light increases and reaches the maximum. Forward current ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ there should be more number of recombination resulting in emission of more number of photons. Therefore, intensity of the light also increases and it will eventually reach the maximum. Now further increase in the current ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ the drift velocity of the charge carriers will be so high they will do not fall into the holes. Therefore, there will be decrease in the intensity of the light. Actually, all the LEDs are biased to obtain the maximum intensity of the light. What is light emitting diode? Write an advantage of using it over conventional low power lamp. LED is heavily doped PN junction which under forward biased emits the spontaneous radiation. Either advantage over the conventional low power lamp is it consumes less power, emitted light is nearly monochromatic, it has long life and ruggedness, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, and also it has fast on off switching. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. Next question, mention any use of LED. It is used in remote controls, burglar alarms, optical communication. If the question is asked for 1 marks, you have to mention only one use. Some more information about the LED has forward bias ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ threshold voltage it will be usually very high. And also ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಿನ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು obtain ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ slightly different value of threshold voltage ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Reverse breakdown voltage for LED is very low and the band gap and the energy gap between the semiconductor which is used for making the LED is of the order of 1.8 electron volt. Usually gallium arsenide phosphide ನ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ LED ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Next question, briefly explain the production of EMF in solar cell. Solar cell ಅಲ್ಲಿ the production of EMF is due to the three basic processes. First, generation. ಯಾವಾಗ light of suitable frequency is incident on the solar cell, photons ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿ it will be creating the electron hole pair. This process is known as generation. ಈ ರೀತಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ electrons and holes, they will be swept by the electric field which is across the depletion region. ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಯಾಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಲ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಪರೇಷನ್. ಎನ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿ ರೀಜನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಹೋಲ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಟಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್. This process is known as collection. Hence, the photovoltage is generated. What is solar cell? Write a use of it. Solar cell is a PN junction which generates EMF when solar radiation is incident on it. Again, the working principle is photovoltaic effect. It is not necessary to write the principle. It will be used for power electronic devices in satellites, power supply to calculators, and in solar panels. If the question is asked for 1 marks, ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. So far we have seen that the photodiode is always used in reverse biased condition. Light emitting diode is used in the forward biased condition. ಆದರೆ solar cell is not biased by any external source of energy. It is capable of creating its own energy. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪಿ ಟೈಪ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಥಿನ್ ಎನ್ ಟೈಪ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
Compared to the thickness of the P region, the thickness of the N region is very small. For making the external contacts, P ಸೈಡಿಗೆ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ N ಸೈಡಿಗೆ metallic grid is deposited so that solar light can enter into the solar cell. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ 1 ಇಂದ 1.8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ and also the cost. These two factors are now selection of the material for constructing the solar cell use ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. IV characteristic for the solar cell ಅನ್ನ plot ಮಾಡಿದಾಗ it will be obtained in the fourth quadrant because solar cell itself will be supplying the current to the load. Open circuit ಇದ್ದಾಗ voltage across the solar cell will be maximum and it will be represented as VOC or open circuited voltage, and there will be the flow of the current and hence voltage will start to decrease. Store ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ voltage will start to decrease. Short circuit ಇದ್ದಾಗ with zero resistance the current will become maximum so that all the charges will flow through the load. Hence the voltage will become zero but current will become maximum. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಂಟ್ is as shown in the graph. Thank you for watching this video. Please share and subscribe my channel.